because you could have been in your bed, Pastor, portava ta temo cama, but there's no better place pero no tem melhor lugar. than in the house of the Lord. Cuide em casa do Senhor. I say, there's no better place. Não tem melhor lugar. There is no better place. Não tem melhor lugar. So, people of God, let's give God a big hand this morning. Pues pueblo de Dios, mando na Senhor gran Just aplauso e before mainda. we start everything, Este sunca começar turcos. we give Him thanks. Nós está dando danke. So, if you can, let's stand together this morning Pues se por balanta para o mainda and dedicate this service to Him, e dedicar serviço aqui na G. to the living God. Na Senhor viviente. Because the cross, Pastor a cruz He's not there anymore. e não tem mais. He's not na in the G. grave. E não está em grave. He's alive. Está vivo. And we can celebrate that this morning. E nós podemos celebrar essa The living God, é Deus viviente. Jesus Christ, Jesucristo. the risen one, Es nunca is resucitar. here. Está aqui na. Because this morning we stand on His word. Pastor, ainda não está para ir para sua It palavra. says where 2 or 3 are gathered, Kuta bisa, unda dos of tres reuni. He will be there. Den su nombre, e So, nang elota. Maybe you don't feel it. Porta, pues, porta bonota sintie. You don't have goosebumps. Bonota haya kepenvel. You don't feel anything at all. Bonota sinti nada at all. But we have to believe in the word of God. Pero nos tinko quiere den e palavra de Because Dios. everything will come Paso and tu everything kos will lo go, bing, tu kos lo bay, but the word of God will stay. pero a palavra de Dios lo So, queda. Father, in the name of Jesus, Pues tata de nombre de Jesus. we want to come before your throne this Nos quer morning. bin dilante bo trono e But mainta. Father, with no mistakes, Pero tata, pero sin with un no errors, fallo, sin un error. asking you first Pidiendo abo promé to forgive us. para perdonar-nos. Forgive us for all our mistakes. Perdonar-nos para turnos Consciously, falho não, consciously, inconsciently. conscientemente e inconscientemente. Because we want to stand before you Pastor, nos quer para bo dilante, without wrinkle, sem ploi, without spot. sem mancho. We want to worship you Nos this quer morning adorar bo e with mainta. everything that we got. Com tudo lo que nos tem. So we thank you, Jesus, for Pues nos forgiveness. tanabo danke o e mainta We Jesus thank pa you, Jesus, perdão. for the cross of Calvary. Danke pa e cruz de Calvário. Thank you, Jesus, that you took everything upon you. Danke Jesus ko ba tumatur kos riba bo. So today, Pues sabe, we can choose nos por escoger to magnify your holy name. pa engrandecer bo nombre santo. So take your place, Father God. Pues toma bo lugar, tata. Come down from heaven. Baja for di cielo. Be the center of everything this morning. Sea el centro di tur cosa, we Take mainta. control of everything of this service. Toma control di tur From cosa the de beginning serviço. till the end. De comienzo até na fim. Because your word says you are the Alpha and the Omega. Sua palavra também se bota é alfa e é omega. So we trust in you Pues this nós morning confia em bo, we that you mainta. will touch us Ko abolo duna no se toque through your Holy Spirit, através do Espírito that you will Santo. guide us, Ko abolo guia-nos. that you will lift us up this morning, Ko abolo lanta-nos. that you will give salvation this morning, Ko Lord abolo God, trece salvação. that you will give deliverance this morning, Ko Lord lobo God, trece liberação. that you will heal us this Ko morning, lobo Lord God. sana-nos, we Father, we mainta. have expectations as we worship you, Tata nos tinha expectativa, mas nos está that adorando, all your promises that you have given us Futurbo promessa ng kubaduna nos. will come true this morning. Lo sosode, We awe bless mainta. every soul that enters this place this morning, Nos está bendiciona qualture alma ng kutrenta, awe mainta that they kiden. will not go home the same as they came in, Kunang nolo bay kas meskos kunabi. but they will be changed and transformed Pero lo ting cambio y transformación. for the glory of your name only. Pa gloria di bon nombre We solamente. magnify your name again, Lord Sea God. magnificar. We glorify un día your más. name, Lord God, Nos this morning. glorifica bon nombre, awe Jesus, mainta. be the center. Jesús sea el centro. Jesus, take your place in our hearts Jesús toma lugar en el and accept our worship de this nos morning. corazón y aceptarnos adoración, In the mainta. mighty name of Jesus. De nombre poderoso de And the people of Jesús. God says Y el pueblo de Dios together, tabiza. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Isn't it a beautiful day to worship the Lord? No tão bonita dia para adorar Senhor. Are we ready to worship the Lord? Bota clá para adorar Senhor. Hallelujah. Aleluya. Come on. He alone is worthy to be praised. He alone is worthy to be praised.
can heal our sins and diseases? No one, no one, no one. And who else can walk on the water? No one, no one, no one. And who else can answer by fire, by fire? No one, no one. And who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, no one. And who else can silence the roar of the lion? No one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no No one. one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody, nobody, nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. We sing no one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul. Nobody, nobody, nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Let me say it one more time. Lover, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul. Nobody, nobody, nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. There's a piece and say, I've searched all over. I've searched all over. Yung parte di cantica ko tabisa kung minha busca tur camina. But I couldn't find nobody like Pero Jesus. pinaporahayan niyo manera Jesus. Because Jesus, Pasó Jesús. He is Está the only one, es único. King, Rey. above all kings. Arriba tu He rey. is Lord, Está above Señor. all lords. Arriba tu He is Señor. Jesus. Está His Jesús. name is Jesus. Su nombre His es name is Jesús. Jesus. Su nombre es Hallelujah. Jesús. I searched Aleluya. and I found. Nobody like Jesus. I searched and I found. Nobody like Jesus. I searched and I found. Nobody like Jesus. I searched and I found. Nobody like Jesus. 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 Who can heal me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can love me like Jesus? Nobody like Jesus. Who can provide for me like Jesus? Nobody like Jesus. Nobody, nobody. 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 Nobody, There nobody. will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody. There is no one above you, there is no one above you, no one beside you, nobody. There is no one above you, there is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No
Aleluya. Hallelujah. Hermana precioso. Precious brethren, Agora também com o Salmo número 149. today came with us Psalm 107. Alabanza, danos Dios para la restauración de Jerusalén. 149. 149. Esta es una alabanza, It's a danos Dios. praise to our Lord. Hermana, Brethren, 2025 está acabando. 2025 is coming to an end. Nos saquinan agua mainta. We came here this morning. ¿Cuál está el corazón que va a vir agua mainta? What is the heart you came in with this morning? Va a vir tudo quebrantado pasó de encima para pasar picos? Did you came troubled because the whole week you went through to some things? Ou va a vir com coração para entregar bomes a Deus? Or you came with a heart to give this to the Lord? Alabanza está llave poderoso que Deus alaga para nós. Praise is a mighty key that the Lord gave us. Hermana, vos sabe, se vos está bem com a atitude, ei, Brethren, you know that if you come in with that attitude, qualquer coisa que vos está passando, whatever you're going through, Deus, vos pode a resposta para o que sai de quinal. whatever it is, you can have the answer before going out this morning. E se vos não está aí a mês, vai ser algo que está agradar a Deus. And even you don't get your answer, you did something that was pleasing to the Lord. Solamente ahora vos talanta y vos talanta, man, vos estás haciendo una guerra espiritual en contra del infierno. Only when you get up and raise your hands, you are making war to the principalities of darkness. Pastora, vos estás avisando enemigo, me está rindiendo a mi Dios, me no está rindiendo lo cual vos estás mandando de mi vida. Because you're saying to the enemy, I'm surrendering to the Lord and not what you are sending into my Y me life. está avisando con seguridad. Pastor, no sabe, la palabra está avisa que ora Moisés, abai, na batalha, ora estaba talanta su mano, estaba gana de batalla, ora su mano está cae, está perde. I can surely say, as Moses, when he went to battle, when his hand was raised up, he won the battles, and when his hands were down, he was defeated. Mira, voy a hacer una pregunta na bolsa. I want to ask a question to you. Bueno, quer toma e chance que botin para alabar a Deus. Aue cultur cos que botin. Do you want to take the chance to praise your Lord this morning with everything you have? E me está assegurado que você está trazendo cambio na cada de nós e nos está abrindo 2026 de outra atitude e de outra honra para nos Deus. And I can assure you that that will bring a change for us in 2026. Me está lendo em nome de Tata, Yu e Espírito Santo. I will read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alabá, Senhor. Canta cantiga novo na Senhor. E sua alabança na congregação de Santona. Laga Israel alegrar su mes de Nesún cuatraje. Laga Eyunan de Sion regocija de nan rey. Laga nan alaba su nombre cu bailamento. Laga nan canta alabanza na ye cu tamborín y lirio. Pasobra, Señor, tajiba gusto de en su pueblo. Esta adorna e afliginan cu salvación. Laga es santo nan regocijad en gloria. Laga nan canta de gozo riba nan cama. Laga e alabanza de Dios ta de nan boca. Y una espada de 2 filos de Nanman. Para ejecutar venganza riba nacional y castigo riba pueblo nan. Pa maran nan reinan cu cadena y nan novenan cu bui dijero. Para ejecutar ribanan e juicio escribí. Es aquí ta un honor pa tu su santo nan. Alabá sea Señor. Aleluya. Aleluya. Os adoramos, Senhor. We worship you. We worship you, Lord. Foi mi coração de cielo, Cristo pote centro, riba turcos, turcos ta traeron divo. Foi mi coração de cielo, Cristo pote centro,
turcosta trairondivo. Cristo bote centro di turcos. Cristo bote centro di turcos. Foi comienzo de la fin. Bota bata e sempre lota Cristo. Cristo, vamos dizer junto. Cristo bote centro di turcos. Cristo bote centro di turcos. Foi comienzo de la fin. Bota bata e sempre lota Cristo. Cristo, nada nota conta, nada arriba mundo aquí. Oh, Cristo bote centro. Turcosa dai rondivo. Cristo Jesús es centro di turco. Es centro di turco. Vamos a decir junto, Cristo bote centro di mi vida. Cristo bote centro di mi vida. Cristo bote centro di mi vida. Foi comienzo de la fin. Bota bata e sempre lota Cristo. Cristo, nada nota conta, nada arriba el mundo aquí. Cristo bote centro. Turcosta trae rondivo, Señor. Rondivo. Cristo Jesús. Nada nota conta, nada nota conta, nada arriba el mundo aquí. Cristo bote centro. Turcosta dai rondivo. Cristo Jesús. Foi mi corazón de cielo. Cristo bote centro. Riba turcos, turcosta dai rondivo. Foi mi corazón de cielo. Cristo bote centro. Riba turcos, turcosta dai rondivo. Foi mi corazón de cielo. Cristo bote centro. Riba turcos, turcosta dai rondivo. Foi mi corazón de cielo. Cristo bote centro. Riba turcos, turcosta dai rondivo. Cristo bote centro de iglesia. Cristo bote centro de iglesia. Tu rodilla lo mester dobla y tu lengua confesa que bota Cristo. 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 Din naam verdengen, di poder dengan
Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, de sanación, en el nombre de Cristo Jesús, de liberación, hermanita de casa, amigo del nombre de Cristo Jesús, en nombre que te arriba tu nombre, en nombre que tu dielo te cudobla, y tu lengua confesar, Jesucristo, 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 Jesucristo está Señor. Foi mi corazón de cielo, Cristo bote centro, riva turcos, turcos trajeron vivo. Foi mi corazón de cielo, Cristo bote centro, riva turcos, turcos trajeron vivo. Foi mi corazón de cielo, Cristo bote centro, riva turcos, turcos trajeron vivo. Foi mi corazón de cielo, Cristo bote centro, riva turcos, turcos trajeron vivo. Foi mi corazón de cielo, Cristo bote centro, riva turcos, turcos trajeron vivo. Cristo. Hallelujah. There is such a presence of the Lord in this Uma house. presença do Senhor dentro de casa. Don't be shy in the presence of the Lord. Don't be shy in the presence Não of the seja Lord. tímido dentro da presença do Senhor. Press, Puxa, press. puxa. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. When we sing a surun to him, we sing it together. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Elohim, Jireh, Adonai se manifestará. Come on, let's sing it together with all your heart. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Come on, let me sing it together. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar.
se activa lo sobrenatural. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Si lo llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si lo llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si lo llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si lo llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Jesus, Jesus. we welcome you this morning. Nós te donavo bombinia we mainta. We welcome you this morning. Nós te donavo bombinia we mainta. Thank you for your presence, Father. Danke por tua presença, Tata. Where there's healing, Nós tem sanação, miracles milagre não, in your presence. de boa presença.
We humble ourselves before you, Jesus, Nós está humilhando-nos mesmo diante de Jesus. because you are here this morning, Pasubot aqui nang awe mainta. loving us, Estimando-nos, caring for us. cuidando-nos. We just need to give you the honor and the glory, Jesus. Nós tinco disso nabo e honra e honor, Senhor. Give ourselves to you, Jesus. Dona-nos mes Give our nabo. mind to you, Jesus. Dona-nos mente nabo. Because you has given it all for us. Pasuaba duna turcos panos. You went all the way for us. Babay for di bo camin na panos. All the way to the cross. Babay tene cruz panos. You didn't have to Bonototi mester, because of love. pero tapa motivo de amor. You love us first. Abastima nos prome. You didn't turn away, Pono a birabay, but you went all the way. pero bahasi turcos. Thank you for that love, oh Jesus. Danke pe amore Jesus. Thank you for that blood Danke pe sangar. that give us the access to the holy place. Quando na nos accesso na lugar santíssimo. That we can enter and give you the honor and the glory. Que nos podrente e donave honra e gloria. Father, thank you. Tata danke. Thank you this morning. Danke we mainta. Our words don't have enough words to express ourselves to you, Father. Nós não temos suficiente palavra para expressar nos mes na boca. Thank you for you. Thank you, Jesus. Danke Jesus. People of God, Pueblo de Deus. we serve a mighty King. Nós está sirve rei poderoso. Give him the honor and the glory Dune honra e glória. because he is worthy. Paso eta digno. Amen, amen, Amén, amen. amén, amén. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Danke Jesus. Good morning, church. Bom dia, We igreja. welcome you this morning. Nós estamos na bom bineo e mainta. We are happy you are here. Nós está contente com botar aqui não. I just want to say something. Me diz que bisa algo. You know, Você, if the king of the Netherlands was here, se rei de Holanda estava tatei, there will be a lot of protocol. lo tava tem hobby protocol. Security guards outside, Security pa fo, security inside, seguridade a padem, where the people them need to be sitting. poniendo cada quem na seu lugar onde me se sinta. We serve a mighty king. Nós está sirve Deus poderoso. Only thing he wants us to do É a única coisa que quer para nós assim, is honor him. tá honrele, Honor him. done honra. He don't have all those kind of protocol, but he wants our heart. E não também cultura protocolo não, pero é que é nos He coração, wants to be humble in him. é que é para nós estar humilhar su dilante. So this morning, don't be ashamed Pues sabe, ainda não tem medo. to raise your hand and Para give him the essa bomanda glory. em sua Don't presença. be ashamed to talk about him. Não tem medo de papia de G. So be bold in him. Pues seja franco de Amen. G. Ok? Hallelujah. Aleluia. Glory Danke, be to Senhor. God. Glória seja ao Senhor. We welcome you one more time. Viaje mais bom vini. We are glad you came to celebrate Jesus. Nós está contente que você vim para celebrar Jesus. Hallelujah. Is there anyone for the first time here? Tem alguma pessoa que vim para promer viaja, awe? All right. We welcome all the ones on the online Também nós watching está us dando bom vini na linha, through Facebook, YouTube. via Facebook ou YouTube. Like and share so we can reach more. Dona like e compartilhar isso aqui para nos alcançar mais. Yes, the word of God is going to spread out. A palavra de Deus lo plama, It must spread out. é mester plama. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. God is good. Amen. Deus está bom, amém? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. If anyone need assistance in translation in Spanish, Se há alguma pessoa que necessita tradução em espanhol, can raise your hand por favor, levanta tu mano and gladly one of the ushers will serve you. y seguro uno de los sugieres te dan asistencia. Amen. Amén.
We have each morning from Monday to Saturday, Nós temos turma ainda de jaluna para sabra matutino. e matutino. This has been a blessing for us. Essa aqui tá abing dita bendição para nós. Nothing good comes without a sacrifice. Nada bom tá bem sem sacrifício. If you want something good, Se você quer algo bom, it's going to take something from you. vai tomar algo dibo. I'm encouraging you, Me quer encorajado. the ones that cannot wake up, Pois não com no por lanta, do your best. hasi bom máximo esforço. Do your best. Hasi bom esforço. Make a sacrifice Hasi sacrifício. so you can come and fellowship with one another, Pois vou bem compartilhar com o outro prayer. de oração. Me and my group, A mi grupo e a mim, this thing is an awesome thing. é algo assombroso. We can see how God opened doors. Nós estamos mira com Deus está abrindo porta na. I'm encouraging you, please Me quer encorajado, por favor. leave the bed, Lague cama, wake up, lanta and come. e bini. We're going to wait for you Nós está baita from guardado. Monday to De Saturday. jaluna te sabra. Amen. Amen. We have every Wednesday also Tur jaranção também. Hour of Power. Nós tem hora de poder. We encourage you also to come. Nós encorajamos também para bem. Leave the things aside and come. Let's get something, a word of God. Laga lo que botar assim bando e bem e receber a palavra From de 7 Deus. to 8 we have prayer, De 7 para 8 nós tem oração. and from 8 to 9 we E de have 8 para 9 powerful word from Pastor. nós tem palavra não poderoso com o pastor Frank Tuduna. Yes. So I'm encouraging you. Don't stay home. Let's come up. Es um dia mais me tem encorajar bolso, não queda casa, pero bem. Hallelujah. Aleluia. This Saturday we went out Já sabe aqui nossa sala with evangelism. com evangelização. This is also growing. Essa aqui também está crescendo. Yes, amen. Na glória no Senhor. We went and we just went in the main street. Nossa diz Biden Caia Grande. We spoke with 3 persons. Nossa papai com 3 pessoas. One was already Christian. Estava da cristiano caba. One didn't accept, but he just listened. Não aceitar, pero ele escuta. One of them accepted Christ as E his de personal não Savior. a receber Cristo como seu Salvador Amen. personal. And you know, the job doesn't finish there. E você que trabalha não acaba aí não. We need to follow up Nós temos quase uma continuação. until we see those persons in here Tem hora que nos mira e não que tem. going to the classes 101. E vai a classe ng 101. Amen. Amen. So I encourage you also E também me quer encorajar você on Saturday, para já saber não. if you have a little time, Se você tem pouco de tempo, you can come and join us. bobo bem e unibo mês na You will get nós. some instructions, E botar alguma instrução and não. we will go only for 1 hour. E nós trabalha a evangelize. for para hora só para evangelizar. In that 1 hour, E de hora aí, we spoke with 3 persons, nós só papai com 3 gente. and it was effective. E então é efetivo. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. As we know, we have a special, let's call it a prayer session for men, Kingdom Men. De maneira nós temos uma seção para homem não, We're oração going to para call homem não. upon the men's of the church. Nós kayama na ture homem não de igreja. Please Por favor, make space for the Lord traga lugar para o Senhor. in your heart, Dembo in coração, your house. dembo casa. Come this day. Bem dia aqui. It's going to be the 23rd Esta vai estar dia 23 de dezembro, from 9 to 10. de 9 para 10 horas Let's de make it mainta. an hour, spectacular hour. Vai ser uma hora espetacular. And invite some men more to come. A PM, 9 para 10 da noite, sorry. Yes. Dia 23 de dezembro. E invitar outro gente homem também para vir. Let's fill this place with some men. Vai em lugar aqui com algum homem. When the men comes out, Ora gente homem não sai fora. the enemy will scatter. E inimigo lo plama. Yes, Amém. because we have the authority that God's gave us. Pastor, nós temos autoridade que Deus aduna nós. Amen. So Amen. when So, You-
humber nang, You are invited. bota invita. Hallelujah. Hallelujah. We have some special dates this December. Nós tem algum dia nang special em dezembro. December is coming to an end. Você que dezembro já está chegando no seu fim. The year is coming to an end. E ano está chegando no seu fim. We need to prepare ourselves. Nós temos que preparar nos mês. Amen. Yes. We have December 21. Dia 21 de dezembro, AM and PM service is normal. serviço lota normal mainta e a noite. Yeah. The 25th December, Dia 25 de dezembro, Thursday, is going to be 10 o'clock a.m. também tem um webs e Christmas serviço lota 10 horas de mainta. Serviço só, Yes, only in the morning. mainta. December 28th Dia 28 de dezembro, it's going to be a normal service. serviço normal, mainta e a noite. And the December 31 E dia 31 de dezembro, is not going to be at 8 but 7:30. não também está 8 horas, pero 7 horas e meia de a noite. So let's look at those dates and times good Dus bang bom na dia ng aqui, wak ng bom, so we can be on time on service. para nos portar na tempo na serviço. Não. Amen. Amém? Glory be to God. Glória seja na Senhor. We want to talk about also Também The- nos quer papia de the C250. semia 250. The end is coming, but it's opening space again. E final de projeto está chegando, para está abre também caminho novo, So we can sow our seed. para nos pôr planta no semia. Não. It's always a blessing to sow our seed. Sempre está bendição para planta você semia. A lot of people have problems in their mind. Hopi gente tem problema mental, ou problema com um pensamento. Yeah. Não de mente, é outra coisa. Pensamento, Let me explain. lá que me explica. We have the problem, we give to the church, we give to the pastor, we give to people. Se nós está pensando nós está na igreja, ou na pastor, ou na gente. The first thing, E promecos, God has given to us, Deus está dando a nós. and now He's trusting us. E a o está confiando nós. The thing is how many we trust Him. E é custa o quanto a nós está confia. Because the giving is between a relationship between me and God. Passo o donamento está vindo de relação entre amigo e Deus. How much I love God, Quanto a mim estima Deus, how much I want for Him to bless me. quanto me quer para bendicionar-me. And that's how the mindset we need to have. E aceita a posição que nós mestre tem. I'm giving not to the congregation, not to the church, Me não está dando na congregação, but I'm giving to nem the na Lord. igreja, pero me está dando na Deus. Amen? Amém? Because when we give, it's connected to a blessing. It's connected to Him, not to other people. Pois ora nós está dando está conectar na bendição na G. Amen? Amém? So more we open our heart to Him, Pois mais nós abrimos nosso coração na G, what the Bible says to His promise, He will open the doors in heaven e a palavra de Deus está bisa ele abre porta na de cielo to pour on us para derramar riba nós. blessings that we cannot uphold. Bendição que nós não podemos conter, Is going to go over. lo brota over. How many of us wanted to go over in this year that is going to Quando come? de nós quer brota over e aia aqui. Amen. Amém. So let's prepare our hearts Pois vamos preparar nosso coração for the tithe and offering. para o dízimo e ofrenda não. Yes. Let's pray. Mas ora, Father God, Tata Deus, we come before you nós está bem delante bo, with a humble heart. com coração humilde. Father, that this we lift up our offering and our tithes, Father. Tata nos lanta nos ofrenda e dízimo não, Senhor. That we will have a relationship with you. Quando nos loporte uma relação cubo, That this blessing will be multiplied, oh que Jesus. bendição aquilo ora multiplicar Jesus. In the mighty name of Jesus. De nome poderoso de Jesus. That Father, you will bless your church Pois Tata com a bendição na boa igreja. more than enough. Mais que o suficiente. More than enough. Mais que o suficiente.
Thank you for this offering. Thank you for this tithe. Dank je per ofrenda aqui, per diezmo. Father, we ask to you, Father, Tata, nós te pedimos. bless those that don't have. Bendicionais não conosco. Open doors for them also. Abre porta para nós também. That they can have a seed that they can sow. Para nós também porte semilla para sembrar. In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Thank you, Father. Dank Jesus. Amen. Dank je, Amen. Tata. Amém e amém. Vou passar adiante. People of God can come. Hallelujah. Glory to God this morning. Gloria a Dio, Amen. Come on, let's ovviamente. give God a big Amen. applause. Bando na Dio un Hallelujah. applauso grande ovviamente. Um, Alleluia. welcome again. Buonvenue un más. And we want to pray for those who are celebrating the birthday in December. E promekos que nos kasi ovviamente ta ora pestango ta si aya den December. Can you reveal yourselves by standing up, please? Por revelavo mes para poner Glory to God. Como por All lanta right. para. That applause for them can be better. Come on. Applauso para nan porta mio. Awesome. So let's stretch our arms over to them. Dos bang estrecha nos mang nang nanang. And we are connected also with Brother Glenn. E nós está conectado também com o irmão Glenn, que também está assim, aya. He's celebrating his 27th birthday. Está celebrando su 27 cumpleaños. You wish. Anyway, let's pray for them. Bang ora para. Father, we thank you. Tata nos chamamos danki. We bless our brothers, Nós está our bendicionando nosso sisters, irmão, our family in Christ. família de Cristo. We celebrate all the days you have given them. Nós está celebrando todo dia na cobertura. And we celebrate what you're still going to do through them. E nós está celebrando o que ainda pode fazer In através Jesus' mighty de name. em nome poderoso de Let Jesus. nothing obstruct Não permitir limit nada obstruir nem the limitar work that you are doing o through them. trabalho que a está sendo In dorinando. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de We Jesus. bless them in Nós health, está bendicionando We bless em them. saúde, in their purpose. de um propósito. We bless them Nós está bendicionando with favor of God com favor de Deus and favor with people. e favor com ende. Lord, let them also continue to grow Senhor, la gran também se in the ways crece of the Lord. de caminho na In Senhor. Jesus' mighty Em name. nome de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. Hallelujah. Aleluia. From now, we bless you E aqui nós está bendicionado. and we hope for a piece of cake. Amém, não, Anyway. please. É que pidobolo. Not really, I don't. A mim está celebrando a simbólico água. Good. I hope you took notice of those dates in December. Me está espera que você a tomar nota de data na fecha na Be dezembro. present, not absent. Seja presente, não ausente. Okay, especially the 25th. Especialmente dia 25. This is a day we use to evangelize. Esse aqui é um dia que nós usamos para evangelizar. We are reminded of what Christ did for us, É dia é nós está recordar que o Cristo faz para nós. but you are reminded to bring somebody and lead them to the cross. Pero e não também abo tenho guardo recordar para poder su gente para sini bo guiar na Cristo. The best gift we can give somebody is to lead them to the feet of Amém. Christ. É o melhor regalo que nós podemos gente tá ribando na pia na de Jesus Cristo. I don't think you're enthusiastic about that, Nem but tá querer bastante believe entusiasmado me, esse. that is the best gift. Quereme, esse é o melhor regalo que podemos dar qualquer gente. And the 31st also is a very important day to be present in the house of the Lord. Dia 31 também é um dia muito importante para estar presente na casa de Deus. That is the service we are crossing over, Esse é o serviço que está riba nós de ano biel para ano novo. leaving the past behind Largando and o prepare passado ourselves atrás, for the new that God has for us. para o novo que Deus tem para nós. And no pastiche, no ayaca, no fireworks can take that place. E nem pastete, nem ayaca, nem clapte, nada para tomar esse lugar.
Make sure you're here. Zorg pa bota aqui. And make sure you bring E somebody. zorg pa botrese gente. And of course, in between, we have our regular services. E também bomesa é outro serviço na normal que nós temos. When you skip services, Ora bo falta serviço. you need to know that the enemy remains slow, systematic, and spiritual. Corda que inimigo si ta queda slow, pouco a pouco, sistemático e espiritual. Yes. His target is to erode our identity. Paso su meta ta acaba com nossa identidade. When you are not consistent, he remains consistent. Ora nós não tá consistente e si ta permanecer e tá consistente. Amen. Are you here? Amém? So let's not miss our services. Dus Come. não falta no serviço não. Pini. Put God first. Pone Deus promê. Seek ye first the kingdom of God and its Busca righteousness. promê o reino de Deus And e then sua the rest shall be justiça. added unto you. E depois turcos, Bíblia tá bisa tabini, agregar pa añadidura. You're Gewoon not ta llegar. forced to come. Bo não tá forçar pa bem. I don't like forcing nobody to do Nós nothing. não te gusta força, eu não passa nada, But we encourage you. pero nós tá encorajado. We educate you. Nós tá educado. We show you towards the word of God. Nós tá mostrando o que tá para as que We a want you palavra to be de Deus. blessed. Nós quer para botar bendição. That's our role as pastors. Esse é nós trabalho como pastor não. When we start, when you have to force people to do something good, something is wrong. Agora eu tenho força ainda assim algo bom, anterior algo tá full fault. Okay? So Yeah. we try our best to encourage everybody Então to nós come, fazemos nos best para nos animar tu rende para não por bem. especially knowing that we are in the last time, Especialmente in the end sabendo times que rather. nós está em o tempo não final. Okay? Yeah? God is good. Deus está bom, amém? Let me see what else. Oh, yes, we have an announcement this coming Friday at Odres Nuevos. Jabiarda wo na Odres Nuevos, Okay, we cooperate with each other within the ICA community. nós tem comunhão que nós temos com toda a igreja na de Ican, nós está eigenlijk cooperar com o outro. When we do Christmas Village, Ora nós fazemos Christmas Village, when we do the Christmas Gala, ora nós fazemos Christmas Gala, when we do other projects, ora nós fazemos outro projeto não. even while we build on this building. Hasta agora nós construir em edifício A lot aqui. of times we get cooperation from other pastors and their O congregation. Bibiano está a cooperação de outro pastor na inang So congregação. we cannot expect them to cooperate with us and we never cooperate back with them. Nós estamos por querer que nós está cooperar não está cooperar com nós e nós não está cooperar bem com nós. It's a two-way street, amen? Eta abo tá assim e ami tá assim. So they're going to have like their version of Christmas Village, Nanta vai ter nang versão de nang Christmas Village. and it's going to be, let's go back to the slide, please. No. Come back next slide. It's going to be, we are going on the 12th of December if you want to go with us. Nós está vai dia 12 de dezembro. Se And você it's quer going to be junto, 7:30 in the evening. e eta vai estar 7:30. So I Eta vai believe, estar drama de Páscoa. correct. Yes? And it's going to be at their new facility. E eta vai estar na nang iglesia novo. So maybe we can join each other, go as a group Portanto, on the 12th vai at junto. 7:30 p.m. Dia 12 como grupo e nanang 7:30. Okay, I believe it is free, right? Mita quer que eta gratis, sim. Okay, so praise the Lord for that. Okay, we also have another announcement about the gifts for the children of the inmates. Aqui nang manera bos nang sa tour anya, nós ta vai kia, As you know, every year we go to the prison system. nós ta duna nang un celebração de Páscoa ayanang mientras nós ta hibe palabra. For over 20 years, we've been doing Christmas events and celebration. E também nós ting e angel tree pa nang yunang. We also do what we call the angel tree for the children of the inmates. Normalmente nós ta hasi nang hasi ese aqui nang ko yunang. Normally, every year, what we do it for the children. We do it Nós ta here in trese church. nang aqui nang, nós ta duna nang un regalito, na regalito We con bring ang them number, ta here, vai we kas give them a bom. gift, Nos ta and duna on nang- behalf of their fathers that are locked up, Nós ta duna nang ese den number di nang ouders nang siya tata of mama ko ta Yes. den kia.
Anto, nos ta saka potret ko nang, nos We ta take nang pictures. ang celebration di Pasko, dos We ko give them some kuminda. like food, a little E mucha celebration. nang chiquito nang ta normal hasigay ta pa nang. Our own children, Nos tas yung programa pa nang. yes, they do the program, so we serve them like that. Anto, tura say, manera bostan sa, All of that, as you know, ti un costo na je. there is a cost attached to that. Dos nos ti un par di mucha nang paduna regalo ainda. So there are still some of these children that miss a gift. Anto ta mucha hombre dan di 18, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 6, 4 y 2. Esa es Anyway, la edad, the no? ages, Dos they di 2 range. pa 16, anto mucha mujer dan di 2 pa 16, Make it easy. di 2 The pa ages, 16. they range from 2 years all the way up to 18 years, right? So at every part of every age, from 2 all the way up to 18 years, we miss a gift for them. Y mucha mujer nang di 16 te ku 7, 16, 15, 16, So that was the 12, boys, 9. and now the girls. It ranges from 7 years all the way up to 16 years. Si vos por duna un 35 florín o vos potres un regalito panang, ya, agora que 35 florín mes está nada botaya que sei, pero ya, nós não que pedir roupa nem demais, ya. Dus nós tá punta se vos dan, quanto falta ainda Indira? 20 regalo? Ok. Para mais informação, se o coração da desejar para dar um regalito, vou por vai ser Indira, Rubang Indira tá para trás, ya? E por donar mais informação de que idade, vou por que se caje, essa mais 16. Pero Okay. nós quer a pedir ajuda, 20 regalito, 20 gente. Indira, poneme para 3, ok? Sí. Então, assim, é nós por ajuda, é muito nang para nós por donar nang regalo. E aí aqui, é um ticket diferente, nós logra para piawak, isa kisaya, e nanta vai por visitar nang tata nang ihaya regalo, ayana nang sekanang. Puta, algo diferente, ya? Si tiende, kuriba bo coração, bo que ajuda nós, é dia nang nós tra na kia, jes 3, ku, jes 5, nós vai ta idenang, ya? Si bo que ajuda nós traha idenang, bing se kami, 13 bo number, e bo passport, imitawak sinan talaga bo 30. Okay? Então, nós por wako, nós está assim, esse aí. Tour anya, nós sabemos assim ele. Every year we've been doing this. If on your heart you want to come and help us work that day, please just come to me and let me have your passport. I'll send it in, and then we'll see who they live in. We don't go with too many people. Nós não trabalhamos com demasiado gente tampoco, paso en otro lugar con não talaga turen de 30, ¿ya? Pero si vos tan que ayuda, láganos a. Ya, nos tahiba comida, koi bebe, nos tahiba tocamento ya den panang, nos y eta celebração para nós touch ng coração ribedia para asina nantame por conhecer Cristo Jesus, ya. It is a celebration that we do. We bring food, we bring music, we bring gift for them, and we do it with the only purpose for them to get to know the Lord, so they can receive their salvation also. Yeah? Okay. Praise the Lord. We all deserve a second chance. Nos tour merece un Well, segundo the most chance. important part is this. With all of that announced, you need to go to Sister Indira. Where is Sister Indira? Can you stand, please, so people know who you are? Ata pa atrás allá. Indira, She's walking in the back. Anyway, Sister Indira will be in the back after the service. You can approach her, and she will explain to you the details as to how you can contribute with one or more of these gifts. Ruban Right? That's Indira very lo para important. atrás después. Y se cajebo por haya eigenlijk oportunidad para ayuda. Cualquier información es por donabo. Okay? Any details, just approach her. She is right in the back there. Wave your hands, please. Swipe mama That's Sister Indira. Just approach her and let us. What we're trying to do, we are breaking the cycle of crime by helping these children out. That's what we're Lo que doing. no está por bajar, está quebra es ciclo aquí nanang di lo que está criminalidad
Ajudando e mucho nang We kisinhando expose to them the gospel of Jesus Christ. Nós está trece evangelho dilante We nang. do what we do. Nós está hasi lo qual nós está hasi. We're alongside the fathers, Nós está para junto helping com out their children. Others estão para ajuda nang yunang. This is a very important ministry. Sa que tu ministerio hobby And we've been doing importante. this for over 20 years. Nós binta assim essa aqui para tá exacto mais que 23 anos acaba. Okay? This is very important for God É and for muito us. importante para Deus e para nós. So at the end of the service, don't miss Sister Indira. Approach her and let her give you all the details that you need. Na final de serviço, não falha, passa se carumang indira. Okay, it's 10, it's 5 minutes past. There's something else? I see you guys prepare. Okay. Tem palavra para a igreja. The Spirit of the Lord is saying this morning Espírito de Deus está bisavamenta to the church, na igreja. peace, peace, peace. Paz, paz, paz. This day É dia aqui, is holy. está santo. The Lord is saying this morning, Deus está bisavamenta. enough of your grumbling, Basta de murmurar, your complaining, basta de queja, your moaning. basta de dizer, I am the Lord your God. mita, Senhor, bo God is Deus. saying to his people today, Senhor, está bisa su pueblo, awe. the joy of the Lord E gozo de Senhor, is your strength. está bo fortaleza. And the Lord is saying this morning, E Senhor, está bisavamenta. they that wait upon the Lord, Estão com a espera, riba, you shall Senhor. renew their strength. Su força lo guardo You shall renovar. run and not be weary. Bolo corre e no cansa. You shall walk and not faint. Bolo cana e lo bo no You're cai going to flow. among the wings as eagles. E lo bo lo subi maneira The águila. Lord is saying today, Senhor, está bisa awe. this day E dia aqui, is holy. está santo. I am the Lord your God. Mita, Senhor, You are bo my Deus. people. Bota mi pueblo I am your God. e a mita boso Deus. And I urge you Mita urgibo. that you lay down your lives Kubo lo pone bo vida bau and that you serve me e que lo bo sirvimi. in spirit and in De truth. espírito e de verdade. I am the Lord God, Mita, Senhor, bo Deus. God of Abraham, É Deus de the God Abraham, of Isaac Isaac and e Jacob. Jacob. And I am your God. E mita bo Deus. Saints of God, I urge you this day Santo nan de Deus, mita urgibo that so you awe. serve me Kubo so sirvimi. with all your heart, Ku turbos ng with coração. all your might, Ku turbos ng with poder. all your soul. Ku turbos ng For alma. behold, Paso, ata, I mira, promise you as a people, mita primitibo so I manera would un never pueblo. leave you Amin nunca lo lagaboso. nor forsake you. Nunca lo mi abandona But I boso. urge you, people, Mita urgiboso pueblo. to be in one mind, Pating mente, one spirit, espírito, one accord, acuerdo. walking for the kingdom. Ganando per reino. I am Trabajando the per Lord reino. your God. Amita Senhor bo Dios. You didn't choose me. Bono akis mi, I've chosen you. ami akis boso. You are my people, Bosanta mi pueblo, and I am your God. imita bosan Dios. This day E dia aqui, is holy. ta santo. In Jesus' Tem name. em nome de Amen. Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glory to God. Glória na Senhor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's stand as we're going to open up the Ba- service, Lanta the Word of God. Mientras nós também abrir a palavra de Deus, This morning we're going to be talking about killing giants. obviamente, nós também está papiando de mata gigante, não? Not literal, No literalmente, but in a spiritual way. pero de uma forma espiritual. Amen? Amém? We're going to be confronting what confronts our identity. Nós também está confrontando o que está confrontando nossa identidade. In Jesus' name. Em nome de Jesus. So let's open the Word of God Vamos. in 1 Samuel 17, Abre verse a palavra 26. de 1 Samuel 7:26. 7:26. Glory to God. Glória a Deus. The Word of God says, David asked the soldier standing nearby, "What will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this uncircumcised or pagan Philistine anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God?" E ora i David a papia ku e homem nang kutaba ta parabani je bisando. Ki ko lo guardo hasi pa e homem ku mata e filisteo aqui e kita e reproche for de Israel. Pa sobra ta king e filisteo incircuncida kita. Ku eta reta e exército nang di Dios vivo. Numbers 13, verse 33. Number nang 13:33. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak, come from the Nephilim.
we seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Tambe nos mira gigante ng ayanan. E yo verdad di anak tabig for di gigante nang. E nos abira manera tira coche de nos mes vista y asina nos tabata de nang vista tambe. Romans 8:37. Romanos ng 8:37. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Madenture costa nga que nos está más que vencedor do de esun ku astima nos. Then there is Joshua 1:3. Y tambe ti Josué 1:3. This is God promising Moses something. I promised you what I promised Moses. Joshua rather. Wherever you set foot, you will be on land I have given you. Tur lugar ku boso planti pia trapa, mi aduna boso manera mi avisa Moisés. Hallelujah. Father, we thank you for this morning. Tata nos está agradecido por palavra o And we arrest every contrary spirit, y nos está arresta tur espíritu every contrario, limiting spirit, tur espíritu que me every limita, hindering spirit. tur We espíritu arrest que me them. estroba, nos está And we arrestando. command them to go to the Y bottomless nos está pit. comandando panambay In den Jesus' pos mighty den name. en nombre de Jesús. We seal this environment under the blood Nos of está sella Jesus. entero lugar que va de sangre de And we Cristo. thank you, Lord, Y nos está that you agradecido will accompany us through this por haberlo service, acompañarnos do de servicio aquí. taking us to a higher place, Llevándonos a un lugar más alto. helping us in our identity, Ayudándonos de nos identidad. so that we can take possession Para así nos por tomar to posesión. that which you have prepared for us in Para lo que vos 2026. a preparar para nos de 2026. We pray all of this in Jesus' Nos mighty ora name. tú aquí en el nombre de Jesús. Thank you again, Lord. Danke un día más, Amen Señor. and amen. Amén y You may amén. be seated. Y nos tur por tomar asiento. Glory to God. Gloria a Yes. Dios. These are verses that most of us, we know about them. Esa aquí está versículo nanku casi nos tur sa dinan. And these 4 verses that I read, Y 4 versículos nan aquí kuma lesa. and taken into the account the series we've been doing for a couple of weeks now, Mirando e serie nan nos abinda si pum pari si mancaba. these verses, they set the tone E versículo nan aquí ta pone e tono on identity riba identidad. and then taking over territory. Y con nos ta toma over territorio. All right, so we spoke enough about identity, Nossa papi é suficiente de identidad, but that identity is there for something. pero identidad tem para algo. And we are talking now about taking over territory that God has prepared for us. E agora que nós está para toma over território nan que Deus a preparar para nós. So if you look at these verses, Então se boa que versículo nan and we aqui will elaborate more on them, e nós lo elaborar mais arriba nan. they set the tone of identity, Nanta pone tona entonaje de identidad, taking you to courage, hibabo na tin coragem, and then with that courage you take over territory, ando com coragem e bota toma over bo território nan. and then you fulfill purpose like that. Anto depois bota vai e cumpre com o propósito assim. Amen? Amém? So let's recap what we did last Wednesday. Vai recapitular lo que nós hacemos já razão passar. I don't know if you were here, but we're going to do a recap. Mi nós hacemos botatei, pero nós também hacemos recap DJ. We saw that identity leads to movement. Nós awako identidade guiabo na movimento. And this movement is targeted to conquer territory. Anto e movimento aqui tá e meta para bo haya tomar o território. Before Israel took territory into the promised land, Promeco Israel por adrenta toma território de terra prometi. God dealt first with their identity. Dios adil promeco ng identidad. We saw all of that last Wednesday. Nós awako se já razão passar. That's why Tapi sei the remainder of 2025, e resto de 2025 que we're queda, going to dedicate it to healing identity erosion. nós também dedique na trata com Erosión de erosão de identidad. identidade. Gastamento de identidad. Yes. Right? And we saw last week that this, in the hands of the enemy, it goes very, very slow, but consistent. Nossa wako esa que demanda inimigo, eta vai pouco a pouco, eta se pouco a pouco, pero eta consistente. And all of us, we suffer under this. E nós turta sofre de aqui. All of us are touched in a way or the other under this. Nós turta guardo tocar
door die uma outra forma, door die coisa aqui. Right? What the enemy damages over time, Lo que o inimigo está daña durante um tempo, with the help of the Holy Ghost, God restores in a second. com a ajuda do Espírito Santo, Deus está direito em instante. That's why we take time in doing this. Tá pensando nós toma tempo para acessar aqui. Now, I was a bit concerned with this message because I was like, wow, I'm talking so much about identity and this and that. And maybe God is not with me in this. Me estava tiki concernido e a mensagem que passou. Mas bisa me estava tanto de identidade. Ai, porta Deus não dá nem ideia com que come. Maybe the people are already fed up about this thing on identity. Porta ainda não que cansa acaba de coque de identidade. Yes, I always check with the Lord. Sempre me está check o Senhor. It's not intention to do my thing behind this pulpit. E não tá minha intenção mas para que traz assim o que a mim que. I, as Frank, cannot help you, but I in Christ can help you. Mas a mim como Frank Dal não pode ajudar, pero a mim como Frank de Cristo sí pode ajudar. So this morning, This- while doing this, A mim está haciendo isso aqui. I said, Lord, it would be nice to have a confirmation. Mas bisa Senhor, bosano, ele está opi bom se me po receber confirmação de bo. And I forgot about it and I kept doing my work. E me não worry mais com ele, mas segui assim me trabalho. And then, you know, once in a while, Então, bosa, de vez em quando, as a child of my spiritual father, como eu de mi tata espiritual, I miss his voice sometimes. me tá meio voz de vez I em need quando. that, you know, that rough, hard voice sometimes, you know, resound in my system. Bosa, de vez em quando me atende e voz pisai de je ressonar de mi sistema. You guys need to come down and hear what I'm hearing and Sí, then a mí correct también it. atendeme It's esto. not good. Tem It coisa sounds pita like aqui, não. far, it sounds with echo, it's Yep. not good. Yep. I'm talking about monitor here. Okay? So anyway, so what I did, I said, okay, let me go to their live streaming service. Dus me di bosa kiko, lagami bay na live streaming din ng servisi. And I said, I'm going to hear that paternal voice speak into my life. Me di mi dabay escucha voz paternale ng papia de mi vida. And you know, I did not know I bosa mi no tawata sa. they are in a big building renovation right now Nanta as tem we un speak. renovação mais grande mes din ang kabaw. Wait. You're clapping for something I didn't say yet. So we, you know, I saw the background and it was not the church. I said, something is going on. So let me keep Mawake hearing. background, e não tawata iglesia dos medita, kita passando, lagami parawa, kita passando. And today, E awe. he started to talk about what they're doing. Anto, ela começa a papo de que não está haciendo. And he started to say this Anto, ela começa a dizer sa in the midst of the renovation. mas meio de renovação. He said, we cannot do this alone. Nós não podemos acessar aqui nós We só. need to do this in unity, Nós temos que together. fazer em unidade, And then he junto. said this, Anto, ela diz sa do you know who you are? Você quem botar? And do you know who you represent? E What você you quem represent? botar representar? Oh, e quem botar I didn't representar? need enough. I didn't need no more confirmation. Me não está times ter mais confirmação. Are you here? Bota compreender? Yes. He was talking about identity. Esta outra papo de identidade. And I said, wow. Me di, wow. So God is confirming Deus estava what confirmando we are doing here. lo que nós está haciendo aqui. Não. So before taking over what is expecting God has prepared for us in 2026, Deus prometo tomar over o que Deus a preparar para nós em 2026. He has to speak into our identity. E tem que papia de nossa identidade. And that is what we are doing. E aceita lo que nós está haciendo. And what we need to do is examine our identity in Christ. E lo que nós temos que fazer é examinar nossa identidade em And Cristo. if there is erosion, Então, se tem gastamento, gastamento, then you have to be aware of it and deal with it. então eu ori botin que sa e botin que trata com ele. Amen? Amém? So what are we going to do these days, Dos que nós também up fazemos to the end of this year? tem na final de ano, We're going to identify these areas of erosion in No. our identity. nós também purba analisar e wak onde é área nang de frustramento, gastamento de nossa vida tá, The identidad. de nossa identidade. And we're going to uproot every small mentality, E nós também arranca fora cada mentalidade pobre, every lie, tur mentira, every grasshopper thought, tur pensamento de tiracote que também de nossa mente. every insecure identity. We're going to deal with it. E tur identidade insegura, nós também trata com ele. Why? Para Kiko, Because 2026 passou 2026, is going to be the year of taking possession.
tabay te aya di tuma posisyon. It's going to be a year of stepping in. E tabay tong aya di stop idrenta. It's no longer be a year where you long for something, E no tabay tong aya mas unda bota angela pa wish algo. for something, Unda bota spera di or algo. remember something. O bota corda ko bota ti No, it's going to algo. be a year of crossing over No, e tabay tong aya unda bota bay cruza idrenta. and entering I bota drenta. and possessing I bota tuma that posisyon. which God already promised E you. lo que Dios ha primitivo kaba. Amen. Amen. How many of you received that? ¿Cuánto de vos te recibí esa aquí? Me seguro. And before we take territory over, Y prometo los tumanos territorio over, we need to confront what confronts us. nos tengo que confrontar lo que confrontarnos. Amen. I'm talking about our giants. Mi tapabia di e gigante nang que confrontarnos, nos And when you gigante nang. identify the giant, Y ahora vos identificar bo gigante. not literal, but spiritually speaking, mi we tapabia kill it. literalmente, mi tapabia espiritualmente, nos acaba con él. Yes. Amen. 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 Glory to God. Gloria a Dios. Now I can start with part 5. Ahora vamos a comenzar con parte 5. Confronting what confronts our identity. Confrontando lo que está confrontando su identidad. Let's read Numbers 13:28 down to 33 again. Van lesa número dan 3 de 28 para 33 un día más. It says there, but the people living there are powerful. This was the report of the 12, or rather the 10 explorers that went into the promised land and back. Esa aquí está el reporte de Ejes Yes. 2, sorry, de Ejes 2 tan 40 e terra prometi e na sali bim back. Yes. The people living there are powerful. The 10 now are speaking. And their towns are large and fortified. We even saw giants there. Do you see it? We saw giants there, the descendants of Anak. Sin embargo, esa aquí está 10 dan ku tapapiando ahora aquí. Sin embargo, el pueblo que está viva den etera está fuerte y está tan está fortificada y más grande mes. Y además nos mira el descendiente nan de Anak Ayaran. 29. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. The Kenites live along the coast of the Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. Amalek tabiba na terra de Negev, y Heteonan, e Yebuseonan, y Amoreonan tabiba den Eseronan, y Cananeonan tabiba cantilaman na orilla de Jordán. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to take the land. He said, we can certainly conquer it. E ora Caleb acalma el pueblo delante de Moisés y avisa. Láganos vai mesora y toma posición de jepa sobra, seguramente nos lo vence. 31. But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. Speaking about giants and whatever. They are stronger than we are. Me hombre nan ku abay junto ku Caleb avisa. Nos no por vai contra el pueblo pa sobra nanta mucho fuerte pa nos. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Asina nang aduna e yunan de Israel un mal reporte de etera kunang a spionabisando. Etera kunos a pasa den pa spionata un terra kuta devora su habitante nang. Y enter e pueblo kunos a mira e nang ta hombran de gran estatura. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers, and that's what they thought too. También nos mira gigante nang ayanang y hombran de anak ta bing for de gigante nang. Y nos a vira manera tira coche de nos mes vista y asina nos tambe den asina nos tabatat den nang vista tambe. Okay, I read this with you Malese saki kubo so that you can see that giants, paboporwa ku gigante nang they always appear at the border of our breakthrough. sempre nanta llega net na errant di onda bota kla paghaya bo victoria. Giants don't appear in your Egypt.
gigante nang nota aparece dembo Egipto. Giants don't appear in our wilderness. E nota aparece tampoco den nos Desierto. desierto. When do they appear? Que hora nanta aparece? When you are close to your destiny. Ora bota cerca de alcançar o destino. So if today you are seeing giants in front of you, então, se awe, bota riparaco, bota wak gigante nang dilanti bo, and I'm seeing a lot of giants in front of me, e amita wak hala di gigante nang dilanti mi. it's a sign Eta señal that your next level is near. cubo siguiente nivel ta cerca. That you are standing at the border. Kubota para nerant. That you are one step away from your breakthrough. Kuta step mas mo falta dal pa boy abo avance. This makes giants confirmation and not contradiction. Amen. Esa kita así que gigante ng eita bo confirmación y no bo contradicción. Are you here? Do you understand that? Bota comprende que We need to interpret these giants correctly. Nos tigo interpretar e gigante ng aki bong. And the only way you can do this E a única forma como passa isso aqui is by having the right identity. ta si boting bo Is identidade to na lugar understand who you are in correcto. Christ. Si bota comprende quem botado em Cristo. Amen. Amen. Now you need to know that giants, Awo boting ko saco gigante they na. don't attack your destiny. Na nota atacabo destino. That's why they stand in front of your destiny. Tapos ay nata para dilante di bo destino. They are there to attack your identity. Nante nampa atacabo identidad. And that is what happened to Israel. Antes sea pasa com Israel. Israel said we were like grasshoppers in our own eyes. Israel di nos tamanet tiracoche de nos mesumbista. The giants never called themselves giants. E gigante na nunca llaman ang mes gigante. And they never said to them, you are grasshoppers. E nunca nabisanan tampoco, ei, bostanta mane poco Who tiracoche. called themselves grasshoppers? Ta kaya llaman ang mes tiracoche? People that had problems with their identity. Gente nang tikutim problema kun ang identidad. Are you here? Na no saking nanta. So the purpose that they are giants, E propósito pa kiko nanta gigante, their assignment is to go after your courage. nang asignasyon tapabay tras di bo coraje. Yes. Their purpose there is to go against your perspective. Nang propósito tabay pabay kontra di po bo perspectiva. Your confidence. Bo confianza. Of course, your identity. Claro bo identidad. And also what you speak. Y lo que bota papia. Do you know why? Bosa di kong, Because the enemy knows this. pas enemigo sa esaki. If he defeats your identity, Si este kaba kubo identidad, he will never have to fight your ability. e nunca me este bay contra bo habilidad na. Are you here? It is less energy to fight your identity than to go and fight your ability. Eta más fácil pa equibra bo identidad que bay lucha contra lo que bota bondenje. If he can destroy you in your dream, Si e por destruir bo sonho nang, amen? If he can destroy you while you eat, si e por destruir bo mientras bota come, drumi, if he can destroy your thoughts, si e por destruir bo pensamento nang, that's less energy se eta menos than having to energia. fight you in the promised land. Den tinku para ando lucha contra bo den botera prometi. Bota comprendese? Let's look at David versus Goliath. Vamos kapawak David contra Goliat. He used a language, Ela usa lenguaje. and that language Anto el lenguaje is the language of identity Ta that has been lenguaje upgraded in Christ. de identidad de gente nang kwawardo upgrade en Cristo. I want you to know this, and we will prove this. Mi que pabo sa esaki y nos vai mostrar esaki tambe probable. David won the battle with identity. David agane batalha com identidade. He did not win no battle with equipment. E não agane com equipo que la beast of usa. If it was for equipment, Se taba equipo, what equipment did he have against the Goliath? tá com equipo ela usa contra Goliat. Exactly. It was his identity that fought that battle and won it. Ela usa stick com pedra que men encalecta sua identidade da lo que casi gana. Let's look at the first thing. Vamos aqui promecos. 1 Samuel 17:26. Prome We read it in the Samuel beginning. 17:26, nós ali secava na bagenda. The second part. E segundo parte. Who is this pagan Philistine, in other words, Goliath? Anyway,
that he is allowed to defy the armies of the living God. Ta quem is é this guy? filisteu incircuncidar kita, ku eta reta e exército nan de Deus vivo? Quem é essa kita? Did you notice the language used there? Bota wa que linguagem que ela usa? He never called Goliath a giant. Nunca ela chamei gigante. He didn't even call him by his name, E nem sequer usa seu nome. just in case Goliath means a giant. Diz em caso se Goliat que men gigante. He just called him a pagan. Ela chamou pagano. Who is this guy that does not respect God? Quem tem homem aqui que não respeita a Deus? He refused to magnify the enemy. Ela rehúsa de lá que inimigo quer que tu gran coisa. Are you here? Botei Israel Israel used the language of fear a usa a linguagem de medo. because their identity was eroded. Passou nan They forgot who identidade, they were. nan identidade a danha. Nan não Agasta. outra sa mas quem não tá. But David, Pero David, his identity was all the way there. sua identidade estava até aí arriba nan. Are you here? Botei? And the language he used, A linguagem que ela usa, what came from within him, lo que sale de seu padrinho, was a language of covenant. estava um linguagem de pacto com Deus. Covenant people speak like this. Gente nan de pacto com Deus está para pensar aqui. And he didn't speak about himself. Ante não para disso mês. Look at what he says. O aqui que ela bisa. Who is this pagan Philistine that speaks, that is allowed to defy the armies of the living God? Da quem é filisteu incircuncidado aqui está com esta reta e exército de Deus vivo. Are you here? Botei? So when a giant presents itself in front of you, Das ora gigante vem para delante bo. your first reaction says it all. Bo primeira reação, tabisa turcos. Your identity makes you speak the right things or the wrong things. Bo identidade tá assim que bota papia com ang correcto ou bota papia com ang falso. So in the life of David, Passou dengue vida de David, his identity determined his vocabulary. sua identidade a determinar seu vocabulário. Now let's see from where David is coming from. Awo bang wakta di onda David tabini. Psalm 78, verses 70 down to 72. Salmo 78, de 70 para 72. I only have less than a half an hour to go through this. So I'm going to Meeting. do my best, May people, to ora finish pa by si Saki. 11. I really, yeah. When I come here, I come loaded and Jesus. Phew. Psalm 78, 70 down to 72. It says there, He chose David. God chose David, his servant, and took him from Ritz-Carlton. Também las coge su servidor David e essa que foi de Ritz-Carlton. No, let's read this well. Não vale ser bom. He took him from the best MMA camp. Ela essa que é de melhor campo de MMA. No, it's not that, right? Não, Okay. ainda sei tampouco, tá? He took him from Conor McGregor's training camp. Nah, Ela essa que é de Conor McGregor's training camp, tampouco. no. Where did he take this man from? De onde ela Where is essa he que from? De onde tá? From the sheepfolds. Essa que foi de curar de carne. E tá o acpe carne de sutata. What a thing, huh? Well, Wow. Let's continue reading. vamos seguir essa? 71. From tending the ewes that had their young, he brought him to be shepherd of Jacob, his people, of Israel, his inheritance. That's where he For comes the- from. For detrás de e carne que acaba de werp, e a trece para pastorear Jacob, su pueblo, e Israel, su herencia. Now look at verse 72. O versículo 72. So David was their shepherd with an upright heart, David tawata e pastor, David asina e a pastoreanan según e integridad de su corazón. he guided them by the discernment and skillfulness which controlled his hands. Y a guianan kusumanan experto. Ay, bisa juventud. Let me tell Ihopi the youth, pasinha di laba there's tayo. a lot to learn while washing dishes. Ihopi pasinha ora bota bari kasi bo mayor nang. There's a lot to learn while you Ihopi sweep your pasinha ora bota parents' labe house. auto di botata. There's a lot to learn when you wash your father's car. Atis kibinang. Look, it's written there. Cuida carne. Tend the sheep. What did tending sheep help him with? Kiko e cuida carne ayude con e. It gave him
integrity of heart, ela dune integridade de coração, and skillfulness of hands. anto ela dune habilidade experto kusumana. So while you rebel against your parents, Dus mientras bota rebeliar contra To do the outros, chores, pa botin ko hasi cosas de casa, you're killing your own destiny. bota matando bom mesmo destino. And parents of nowadays, we don't fight with children anymore. Anto ouders aan jou en dia no son ta pleita que yunang mas. You want to rebel? Go ahead. Boke rebeliar dalbay. You want to hit your own destiny? Go ahead. Boke kabak bom un destino dalbay. And as a father in this church, I say the same. Y como tata de iglesia que me debisa mesmo ko. If I have to beg you to come to the youth service Si mi meste for your own good, rogabo pa bo bien serviço de juventude pa bo then mesmo go bom. ahead, kill your own destiny. Anteori dalbay mata bom un destino. And see how you're going to get integrity of heart and skillfulness of hands. Anto wa como ta baya integridade e ta experto den costa kuboman. David was humble because he loved God. David Was estaba not perfect. humilde. Pasó el Was estima David Dios. perfect? No. E não estava perfeito. He broke all the Ten David Commandments. está perfeito, não, pasó la quebra. He broke more of the law than you and I did Ela together. quebra tur lei com habia me assim junto. But God loved his heart. Pero Dios estaba ta estima su coração. He is a man after my own heart. Dios aí me homem que estava ta tinha coração de Deus mesmo. So what is the order of God here? Dos que te ordem de Deus aqui não. Heart comes first. Coração também promete. What's in your heart? Que tá dentro do coração. Identity, people. Identidade, pueblo. David's identity was right. David sua identidade estava correta. There was integrity in his heart. Tá tem integridade em seu coração. So before you can do skills, Dos promete que você tá bom dentro before habilidade. your talent can be used to good purpose, Promete que você talento pode usar para bom propósito. your heart needs to be there. Amém. O So the- coração me se tinang promete. The order of God is what first? Então, a ordem de Deus, qual é a promessa? Heart comes first. Que tá a promessa? O talento ou o coração? And that will regulate how you use your skills. Antes sei, também trata com como você usa o talento. So, attending sheep in the private, Então, cuida carne de privacidade. because when you attend to sheep, nobody wants to be there in the smell Paso and the ora dirt. ora Hey? bota trata que Anybody here? carne na yun que tem nande holo de Aha. sociedade como tenho trata com And ele. nobody puts that on Facebook. Ando yun na pone sério no Facebook tampoco. Well, sí. David's skills E talento nandi David was habilidad, developed in the private of attending sheep. nang awardo Desarrollada en Desarrollada. precocidad de pa carne. yes. Right? He was defending sheep and goats. E tava teinang para defender cabrito que carne nang. He was even fighting lions and bears. Ela hasta Do you know brinca that? com leão e com nang pe cabrito nang Defending the sheep meant also Lo que tava ta kermen defender e carne nang tava ta kermen tambe. that every harm that comes against the sheep and the goats, he had to defend them. Kutur daño kulo abini lo que sea ko abini pasinan daño e mestra defender ang sei. So in the private of attending sheep, Dos den privacidade atender que carne nang. God, with that right heart that he had, taught him how to deal with lions and bears. Ko e coração que tava tatin Dios assim e compatrata com leão nang e bear nang. And with his bare hands, Ando ko subang nang. he would tear the jaws apart. E tava ta habri boca quebra kakumben Do you understand who this David guy was? Bota compreender quem é David que tá? Hindi loco, Crazy man, pero loco pa Cristo. but crazy for God, Amen. for Jesus. Listen, this Escucha. guy was so rough Yung ama kita ta sina rough. that when Jesse came to find the king of Israel, Ko ora ko Jesse abim pa busque rei de Israel he ko. was not even invited by his father to be alongside his brothers. E tata no ani invite bim para den rei panangkisi undi suyunang ta. Então a que da fo e outro The na sua. Bible described David as a dark-skinned guy, E Bible ta descrevi David como persona com color escuro, yes, pero bonita, but nice, but handsome. pero eta tim bom tipo. So, ito le stinky, pero din bon tipo. He was smelling bad, tending the sheep, but he was looking good. Ito tuki madori Was solo, handsome. pero no sum popone de linya di bonita nang. He was burned
all burned up by the sun, so we couldn't put them in the line of the good-looking people. Yeah, the meskos ko ina nang kupotrabong pero na actitude robes. It's just like people who can work good, Actitude but da the yung bebong ko attitude nang buasi. is Tenefo. totally wrong. So Yeah. leave them out. That was David. Ese estaba de David. Yeah. Así en el aguaro mira. But his heart was, I need to protect what was entrusted to me, and I do it Pero su with corazón cuerpo y alma. estaba así aquí. A mí me se Don't cuida mess with me. lo que nan a dunami de mi mampa me cuida y él cuidese con cuerpo y alma. The Bible teaches us that he was a worshiper. Bible está avisándonos que estaba un adorador. In his privacy, he worshiped the Lord. De en su privacidad él adora al Señor. Yet, at Aún the same time, así na mes rejected estaba rechazada también. by his own family, Dori su mes familia. by his brothers, Dori su hermana, fathers, dori su tata. stuff like that. Gente na así na yun. So David lived prepared in private, Entonces David abiba y el aguardo preparado en privado. but at the same time, he lived rejected by his own family. Pero en el mesmo momento su mesmo familia está rechazada. I'm not saying this to tell you, go leave the church and go be like David in the private. I'm not talking about that. Então bisabo vai lá igreja do vai tá dentro privado mané David, não? You need this family to reject you Bo mestere família para rechazabo. so that in private you can worship the Lord. Para assim dentro Anybody privado here? bo adorar Senhor. Tiene When you are alone in Tibet, there's nobody to reject you there. ora ko etapa ta suso yung See, but lewe arribesero di Tibet, dembo kashi di glass, no tiene nang parechasabo. Bumesta tabay may nos pa nos trakubo. You need to be amongst us so we can deal with you. Do you understand that? yes. So again, let me say this. Dos dia mas la kami bisa aqui. David lived a lifestyle prepared in private. David abiba vida preparada em privado. But at the same time rejected, a lifestyle rejected by his own family. Pero no mesmo momento su mesma família estava rechazada. Did you see the contrast? Botava que contraste. This is how God trains the people that can kill giants. Essa aqui tá com Deus, tá train es nang ku tá durf pa by matung gigante. Yes. No And all of fácil. that process, E tudo é processo. David remembered. David acorda sei. Yes. Let's read verse 37 of 1 Samuel 17. Vale esse versículo 37 de 1 Samuel 17. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this. And ainda, e não yame giant. Que tu baita que da yame, Filisteo kinana. Yeah? Well, you will rescue me from. Because he remembered, if I can deal with bears and lions, Goliath is nothing. And this was not at that moment. This was from the beginning already. Right? Saul finally consented. All right, go ahead, he said. And may the Lord be with you. E David avisa, é Senhor quem de livrar-me for de gara de leão e for de gara de bear, e lo livrar-me for de man de filisteu aqui. Ainda não há mele gigante. E Yes. Saúl avisa David, vai e que o Senhor sea cubo. He was in the middle of pressure. Estava também meio de pressão. It was a matter of life and death. Eta tem que ver com vida of morto. It was right there. Estava da net aí. Goliath was there. Goliata tenang. And he remembered. Ante la corda. So right here, Dus net tenang. his identity Sua identidade started to manifest começa a manifestar. in words Den obra na and in action. e den ação. He did not forget. E não olvidar. And the words confirm this. Então su His own words Su confirm it. mesma palavra a confirmar essa aqui. I remember Me te acorda? how God Com Deus, held me. ajudar-me. It says there, Eta the avisa- Lord, not David. E não avisa David. É You do and I- Senhor. There's nothing we can do, Nada without nós não God. fazemos sem Deus. but there's everything we can do in Christ Pero Jesus. turcos nós Amen. fazemos em Cristo que está So he was giving fortalecendo. God glory. That's the right Yes. identity. Estava dando Deus glória e essa é a identidade correta. The Lord, he remembered, the Lord who Ela acorda, rescued me Senhor que a salvar-me. from the bears and the E lion. leão e a berna. He will rescue Israel from this Israel Philistine. de filisteu aqui. Are you here? Botei.
right? He will deliver me. lo libra a mí. So his confidence De su confianza, came from his memory that God is Abi- faithful. de lo que la acorda que Dios está fiel. That is the right identity. Esa es la identidad correcto. It did not come from a memory of trauma. E não vem de uma memória de trauma. Are you here? Botei? Remember, Acorda, he was prepared by God, ele guardou preparado de Deus, but at the same time rejected by his family. pero de mesmo momento rechazado de sua família. What part of your identity will you grasp in Qua- front of a giant? Qual parte de That's sua the thing. identidade você vai garantir diante de gigante? He did not go to the identity of trauma, no. E não vai na identidade de trauma, He could have done that. E por assim sei também. Because part of his life was being rejected by his own. Passou parte de sua vida, estava Anybody que here? ela guardou rechazado de sua família. But kingdom people, covenant people, Gente não de reino, que those who pacto are com in Deus, Christ, estando em Cristo, what is it that they do? que não te acorda, They don't go to the trauma. não te vai no passado, no They trauma, stick themselves in Christ. não te para em Amen. Cristo, firme. So he said, the same God that held me Ela dice, mesmo Deus que with the ajuda-me, lions and the bear, com o leão e a that's berna. the same God. Esse é o mesmo For he Deus, is good and he is passou, faithful. está bom e está He fiel. was and is, will always be. Estava e He sempre is the está. one Eta é um. that will throw down this giant. Kulo tumbe gigante ng kiabaw. Hallelujah. Danke, Señor. So I'm here to tell you Deus me tá aqui para avisar awe. that your battles from the past, Kubo batalha ng di pasado. they were not allowed to destroy you. Na no awardo permiti, paso Dios no tá assim, Those na no awardo battles of the permiti past, pakaba kubo. Na batalha ng di pasado, they were allowed to prepare you for a Amen. moment such as this. nang taba ta permiti, Dios a permiti pe preparabo para den momento maneira saki. Danke, Señor. This is the pill that you need for mental peace. Esa que te pildo como este a paz mental. The choice between your trauma of the Amen. past Amen. and who you are in Amen. Christ. Eta bo That's escogencia entre bo trauma de pasado of bo identidade em Cristo. There is a land to possess in 2026. Se terra para bo possuir em 2026. And God is preparing you now. E Deus está preparando nós a o. What the enemy spent time eroding, Lo que enemigo gasta tempo gastando de movida, yes, eroding your identity, acabando com a identidade. God is going to restore within a couple of days. Amém. Deus vai restaurar de par de dias. This connects very well with the story of Joseph. Essa aqui está conectado com a bom história de José. Let's read Genesis 45, 5 down to 8. Beleza. Gênesis 45, Cinco de de 5 para 8. This is Joseph speaking. Essa aqui está José papiando. When he was in front of his brothers that tried to kill him and then eventually sold him to Egypt as a slave. Essa aqui está hora que su rumanang mes a vender como esclavo na Egipto. Antes estava para adelante rumanang que acabi vender. By the way, si po mata berku leong, anto po nga burumanan ka purba bendebu, matabo ko rekone, kiko bulawasi ko na. If you can kill bears and lions and then you come and you stand in front of your brethren that wanted to sell you and try to kill you, what would you do with them? Sa ita pregunta. That's the question. And then merece un bon contesta. And you need a very good answer for So this. awe bonota, paluli ni palula mas. Because today you're not paluli ni palula mas. Bunda chichi ni chocho boroto mas. You are not chichi ni chocho boroto mas. E gangster ita crucifica, ne cruci calvario ko That Cristo. gangster is crucified with Christ at that cross. Don't let that criminal speak again. No lagi kriminali papia back den bobida mas. Anybody here? Tiende gide? Danke, Sino Señor. botadanya turkos pa 2026? Because otherwise you will spoil everything for 2026 if you continue speaking like that. This is Joseph. Sakita Jose, This is what he said to his brothers. antes sa kila bisa surumanang. Don't be upset. Don't be angry with yourselves.
for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. E awo não sea tristo ni rabia ku boso mes pa sobre boso a bendemi aqui não, pa sobre ta Deus a mandami boso dilante pa preservar. You know what I vida. call this verse? Deliverance. Vos aqui me llama versículo aqui. Eta un versículo que bota llama liberación, la liberabo. It has Bota no, liberado o passado. there's no reason to go back to the past and blame somebody for your misery. Aqui não, ela mostra claro que não tem razão para vai do passado, ando vai que dar blame ende para o que passa com o passado. Let your past loose. Laga o passado lost. Because now God showed you why you are here. Paso a Deus a mostrava para que como tá aqui não. That is what this Pe verse is. preparava para o bom que timpavo. Amém. Don't be mad No rabia. at yourselves Cubo mes. who abused me, Ku abusame. who did me wrong. Ku hasi daño na mi. No, it was not you. No entata abo. It was God Etapa ta Deus that sent me ahead of you ku a permitir para To help mandar-me you dilante bo para ajudar. and the rest of the world. E entere resto de mundo. Listen, Escucha. your life is precious. Bo vida tá precioso. Not because you went through a lot. Não passou para passador de hope. That means that your life is now devaluated. No, Esse aí que vem com vida a devaluar. Não. it is more than ever Está mais meu que that nunca. your life is going to mean something Com amor, huge, bo vida, big. também significa algo grande. Algo bom. Amen. Amém? Let's continue reading. Van seguir essa. This famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years, and there will be neither plowing nor harvesting. Para sobre 2 anos acabar, estava tem hambre den etera aqui. E ainda, também 5 anos, den qual lo não tem plugimento ni cosecha. You know what this is? Você aqui que sei que men? Spiritual vision. Visão espiritual. I call this the prophetic. Me tá llama aqui lo profético. God opened his eyes. Deus abre su ojo, não? He was able to see the past, É por agora que passado, his now, agora, agora and the future. e o futuro. Wow. Uau! What a place to be in. Que lugar para estar parado. Only the Holy Spirit can give you O that. Espírito Santo sopa do nave sim. You let the past loose. Vai que passado losse You hoje. can speak freely about the past. Bobo papia fácil dia passado. You're free. Liber. A free man, a free woman. Boto hambre e mulher Free in liber. the heart and free in the mind. Liber de coração, liber de mente. You're not walking in your purpose. Passo a oba ta cana de bo You are propósito. positioned. Bota guardo posicionar. And you are making an impact in the lives of E bota people. sendo impacto de vida de outro gente não. Are you here? Botei. He told them what was going to happen. Ela bisa não que também passa. Guys, this is what is the forecast. Gente não, essa aqui te forecast, ela bisa não. This Essa aqui is é the vai passar. prophetic panorama Essa for aqui us. é panorama profético para nós. Let what happened loose. Laga lo que pasa los. What the enemy meant for bad, God has worked it out for good. Amén. Lo que enemigo que hará men pa malo de vida, Dios acue obre pa bom. Amén. Let's continue. 7. Sigue. 7. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. Hallelujah. E Deus a mandar-me boso dilante para preservar restante para boso ribatera e para ter boso na vida para meio de gran liberação. And 8. 8. So it was God who sent me here, not you. And he is the one who made me an advisor to Pharaoh, the manager of this entire palace and the governor of all Egypt. Wow. Pensei anto, não tá boso a mandar-me aqui não, sino Deus. E é assim tata para Faraó e senhor de enter su casa e governador de enter terra de Egipto. Now you need to listen to this. Agora tem escuta isso aqui. Joseph's pain became purpose. José su dolor abira su propósito. His betrayal became promotion. Su backstabbing, ¿cómo se dice? Su traición Su abira su traición promoción. abira su promoción.
His suffering Su sufrimiento. became salvation for había many. salvación para hopi otro. Amen. Are you Amen. here? Did you Bota catch aquí. that? Bagare ko aquí. Your pain is going to become purpose. Bo dolor lo vira, bo propósito. Your betrayal is going to become your promotion. Bo traición, están que traicionado, ese também assim como também é bo promoção. Your suffering will become salvation for many. Bo sofrimento lo vira salvação para hopi outro. Joseph said, God sent me ahead of you. Joseph di Dios a mandami dilante boso. Your past battles were tools, Bo batalha nan di passado, tabata equipment, tabata herramienta nan. They were not meant to destroy you. Na notata pa destruir bo. They were there to make you. Nan They tabata were there to prepare you. pasibo fuerte pa preparabo. Your wilderness was preparation. Bo desierto, bo secura, tabata bo preparação. It was not punishment. E no tabata ku Dios tabata rabiante ta castigabo. And I need to give you this also. E me tengo do nabe pide kitambe. Just like Joseph and David, Assim na maneira Josué com David, your past battles, bo batalha nan di passado, they qualify you for future territory. nanta qualificado para bo território nan ko bo gara den futuro. Amen. Did you catch that? Bagare sa aqui? Amen. This Essa aqui marks ta an marca end to the past final de bo and passado the beginning of something e new. comienzo de algo novo de movida. Just by talking on the subject of identity. Chispapiando ribe é hecho de identidade. This is what's happening on the inside Essa aqui é o que tá passa para dentro. with the Holy Spirit helping us, Com o Espírito Santo ajudando-nos, speaking to us papiando na nós, as children of God. como yunan de Deus. You are a child of God. Botun yu de Deus. Are you here? Boti He is right there, in there. eteinan e If you allow him to speak, he will speak these words to you. Se bo permitir papapia, elo papia palavra nan kubo. Yes. Now this part, Abo e parte aqui, David, David, they offered him the armor of Saul, nang a oferecer enter armadura de Saul, armadura de Saul. right? Let's read it in 1 Samuel 17:39. Vale ser den promesa Samuel 17:39. I love this thing. Look at this. David put it on, David strapped the sword over it, and took a step or two to see what it was like. For he had never worn an armor in his life before. You see that? I can't go in these. This is identity upgrade speaking. He protested to Saul, I'm not used to them, so he took them off again. E David fa a Saul su espada riba su coraça e a trata de cana, para sobra nunca e no atestam. E ora é David avisa Saul, mi no po bai que essa aqui não, para sobra nunca mi no atestam. E David aqui tá não. You know what this is? Mas aqui que essa aqui tá? They tried to give David Saul's identity. Na apurba de duna David identidade de Saul. But you cannot borrow somebody else's identity Pero- to do something that God has prepared you for. Amém. Bono po fia identidade de outro ende, pabayasi coco Deus a chama abu bahasi. If I Yeah. can share this, Pastor was very concerned before going to the U.S. that we don't speak like they speak. We are different. Se me por compartir essa aqui, compartir cá. Se me por compartir essa aqui, pastora tá wata hopi preocupar com nós nota predicar manenanta predicar aí na América. Pastor nanta predicar diferente. And I know for over 40 years I said, you have your own identity. E mas se botimbo mesmo identidade. So indeed, Das de verdade, she used her perfect, pure identity in the conference. ela usa sua mesma identidade em a conferência. Amen? Amém. So David understood that. Dus David compreende aí. I cannot fight giants Mino por luta contra gigante. with somebody else's identity. Com identidade de outro ende. God prepared me in the private. Deus a preparar-me em privado.
with an assignment com asignação to care for the sheep and the goats. para cuidar carne ng pé. I tear bears and lions down Makibra with my bare hands. kakumbeng di bear, di leong, tur di nang I kumimang. had no armors Kumimang. put on. Minta tinyong armadura bisti. So God prepared them in a special way Dos Dios a preparei nang den lugar especial. so that in public He can do exactly what God prepared them for in the private. Pa asina ay den público, e bobira baya asi, e meun coco Dios a preparei pa asi den privado. So what you went through in the wilderness, Dos lo que aba pasa den bo desierto, God is going to use it out there Amen. to touch somebody. Dios tabay husay fo nang pa touch un gente. I don't have to preach like Frank Dahl. Amin no mes te predica man Frank Dal. And Frank Dahl doesn't have to preach like Benny Hinn. Y Frank Dal no mes te predica man Benny Hinn. I rely on the Spirit of God Mita depender do Espírito de Deus to use what He gave me in my wilderness. para usar lo que ele dona mi den He will give you mi desierto. Ele dona abo what He showed you in your wilderness. lo que ela mostrava den bo And that's desierto. going to preserve lives. Ante sei vai preservar vida nang. Amen. Thank you, Senhor. Yes, thank you, Lord. You are so good. Are you hearing how identity in the Lord speaks? Botawa kong identidad den Senhor. Ta zona. David never took glory for himself. David nunca tume gloria para su mes. And you know, it's easy Ando bosata fácil, no? to take a little bit of glory for Pa yourself, tu muntiki gloria para o mes. especially when you have a talent to kill bears and lions, Especialmente eu botei talento para matar bear e leão nang. especially with Facebook Especialmente com and Facebook Instagram. e Instagram. Are you here? Botei? I say this Me tabi sa because saki. this is the time that we live in. Paso saki te tempo que nós está People vivendo. like to brag Gente não tá gusta bluff. with things that are not theirs. Ku costan que não tá ni siquiera dinang. The skill to kill a lion and a bear Talento para matar bear e leão came from the Lord. abin di Senhor. And David never Anto David nunca took glory for himself. atume gloria para su mes. You want to see that? Porque wa que sei? Look at verse 47 in 1 Samuel 17. Wag versículo 47 de 1 Samuel 17. I'm going to have to end this somewhere. I can't go all the way to the end, but boy. Señor, ayúdame. Everyone assembled here will know. You see that? Will know that the Lord rescues His people, but not with sword and spear. This is the Lord's battle, and He will give you to us. Tatapapiano kay gigante. Aqui está outra papiando gigante e bisap. E para gente assembleia aqui por sa, o Senhor nota libra com espada ni com lança. Para sobre a batalha tá de Senhor. E no lo entregavoso de nos man. He said it clearly. This battle is not mine. Ela disse claro, batalha que tá de meta. Tá me vai ganhar. This is not about David. E não tem que ver com David. This is about God. E tem que ver com Deus. And he said, this battle Ante ela disse batalha aqui is the Lord's. tá de Senhor. And everybody here E tu di tu rende que na. will be witnesses of that. Tu rende que na lo mira, And he exacto. spoke to this Na lo tá testigo de exacto. person. Ante la papia que And he persona never mentioned his name. e nunca ela mencionou seu nome. He just said, Ela diz bisa this pagan Philistine, é pagano, é filisteu que não you're going to come down incircuncidado. because you are offending the living God. Passou botar ofendendo a Deus vivo. Are you here? Vai compreender? So what does this say about our identity Então, in que Christ? sabe que bisa de nossa identidade em Cristo? Identity worships God. Identidade tá adorar Deus. There's no song here. Não tem cantica aqui não. He just gave God glory Ela diz dona Deus glória from his lifestyle. de sua forma de The viva. glory was not for him. E glória não tá tapé. And this is the best song that we can sing. Até sabe que tem minha cantica que nós canta. Anybody here? Tem gente que tem? This is worship. Sabe que tá adoração. Yeah. Identity honors God. Identidade tá, ora botar honra a From Deus. your life of worship comes honoring God. De bebida de adoração, assim nem botar honra a Deus. Identity in Christ Identidade em Cristo never turns and look at themselves. nunca tá birawak na su mes. Identity in Christ always looks up.
Identidad en Cristo sempre está acá arriba. From where Promí. does our help come from? De onda mi ayuda Our también. help comes from the Lord, Mi ayuda también the del maker Señor. of heaven and earth. Es un catrachel y terra. Aleluya. So if I were to sum all of this up, Dus si me tengo hace un sumario de todas aqui, before David attacked prometo David atacar Señor Filisteo, el Señor Filisteo. all he did was function in his identity. Tudo lo que ela hace está fungido en su identidade. Are you here? Botei? So the real weapon Dus é arma de verdade. was not a sling. Não estava da estiche, It was not even the stones. e não estava de pedra, não. It was just his identity speaking. Estava da de sua identidade papiando. So I can say this morning Dus me por bisa ao mente. that identity kills giants. Com identidade por mata hasta gigante. Anybody here? Entende que tem? Have you been following this? Vou abinta sigue isso aqui. In Jesus' name. Em nome de Jesus. So I need to end this in a right way. Me tenho que terminar isso aqui de bom forma bom. You and I, we will face giants. Abo e ami nos lo vai para diante de gigante. And these nan. giants, E é gigante nan aqui. before this year ends, Prome que aí acaba. you need to identify them. I need to identify them. Abo tenho que identificar sunandibo e ame sunandibo. Because God has something for us in 2026. Paso Deus tem algo para nós de There is 2026. territory to conquer in Tem 2026. território para nós gara de 2026. But before going there, Pero prome que chegue tem. we need to deal with our identity. Nós tem que trata com nossa identidade. Joseph, along the way, going to his promotion as we read it, Maneira não se lhe secava, José ora está canando chega na sua promoção. he had to face giants at every station of his life. E mestera enfrentar gigante nan em cada estação de sua vida. So his 2025 was like this. De su 2025 está assim aqui. He had to face rejection, E mestera para diante rechazo, injustice, injustiça, slander, gente papia malo de delay. tardança de How sua many vida. of us are waiting for something for a Quanto long, de nós long está time? guardando para outro Ah, tempo acabar para algo. yes. He had to face delay, E mestera para diante retraso, não? even confinement, Hasta que estava a será and even being forgotten. e hasta lubida. But every test, Pero tur test, each of these giants cada dia gigante na aqui, was there to sharpen his integrity, estava a enang para sua identidade integridad. Integridade. Integridad. It was there to sharpen his purity. Está enang para sua pureza skerpi. Yes, do you remember the wife of Potiphar? Bota corda é casada de Potifar. When she appeared saying, without stopping, sleep with me, no? Ora que tata parinang bisa você drumi kumino, drumi Ah. kumino. Difficult. Difícil. Sabe sa akin di pasado. I can tell you this from the past. Difícil. Very difficult. Thank you, Dios But me he libera de loved the pasado. Lord. Pero lastima, Señor. It was a giant, Está un gigante. but a giant that he conquered. Un gigante que la conquista. He knew he was being tested. Estaba ta sa que estaba ta waro purba. He said, no way. I'm Ele not disse, going to "No." mess up my trial. A mí no te vai daña mi Prueba aquí. prueba aquí. I'm not going to fail it. Mi te vai fallar. I'm going to honor God with it. Paso mi te vai honra a Dios This con él. giant is here to help me glorify El God. gigante This aquí giant is tem here para for me to ayudarme worship the living God. glorificar a Dios, adorar a Dios vivo. So in the test of purity, he passed. Dos den el test de pureza. He was el successful. asaj, Estaba ta tin éxito. There was a giant that tested him in his ability to forgive. Ta tin un gigante também que bin teste den su habilidade para perdonar. I'm talking about the injustice in his life. Mita papia di ture injusticia ng So these giants were there for a purpose, Desse gigante ng turta tayo por um to propósito. sharpen his ability to forgive, Para hasi su habilidade para perdonar skerpi. to sharpen his emotional maturity. Para hasi Madurez emocional birascarpi, right? His prophetic gifting was also sharpened. su dom profético também aguardo afilar. His leadership confidence also was being sharpened. Su liderazgo e confianza para su liderazgo também aguardo afilar. And of course, who he is in God.
E também quem está em Cristo. Are you here? Botei? God will test your identity before Deus this year lo ends. testa a identidade, promete. Before antes releasing acaba. your 2026, Promete He's going to nós test para you. 2026 você vai por babo. And listen, we Escuta, cannot do this in our own strength. We need the guidance of the Holy Ghost. nós não podemos acessar aqui de nossa própria força, para nos meter a guiança do Espírito I Santo. had a de piece Deus. here, but I cannot go there. Miti yung parte que pero mimbo by the detalhes lang. We need the Holy Ghost. Nos meter Espírito Santo. And Acts 13, E Hechos 3, the Apostle Paul, Apóstolo Pablo, before his territory could be expanded, prometo é para expandir seu território. the Holy Spirit helped him worship. Espírito Santo ajude a adorar. The Holy Spirit helped him fast. Espírito Santo ajude a The Holy Spirit helped him wait. Ela ajude a guardar. The Holy Spirit helped him to listen. Ela ajude a escutar. The Holy Spirit helped him to obey. Ela ajude a obedecer. What must I do? Que como me tem quase? When must I do it? Que hora me tem quase? How should I do it? Como me tem quase? These are answers the Holy Ghost can give you Essa aqui an answer to. contesta não que o Espírito Santo pode dar. It's not by might, it's not by power, Não it's está para meio by de poder nem força, mas está para meio de Amém. So I don't take territory by strength, I take territory by surrendering. Dos minutos toma minuto toma mi território não dori força, dori hasi costa força, pero mi ta tume dor de entrego. So Dor these de giants, someter. who are and what are these giants? Dos quem e Kiko é gigante na kita? I should not say who, Mi não me sabia quem. but through who, Dos através de quem the what comes out. lo que tata sale. So you may see a person as a giant, Dos portabo por com persona como gigante, but that person pero persona é will manifest something that you see as a giant. ta manifesta algo que abota como gigante. And you get mad at that person, don't take it personal. Ora por rabia ribuende não tume personal. Because God is using that person. Mas Deus To tu help you. usando é persona é para ajudar abo. Quieto, kiding. Right before your breakthrough, there is a giant. Prometo que o avance tem gigante para pastrobe. And God wants the giants of fear to come out. E Deus quer gigante não de medo salibim, Of insecurity, de inseguridade, of wounds, de herida na, herida não, of shame, de vergüenza, of complacency, de tá complacente, orphan thinking. I will deal with that tonight. de pensa como huérfano. You are sons and daughters of God. Bastante You're not an orphan anymore. de Deus. Você não está huérfano mais. Of doubt, De dúvida, of wrong identity. de identidade robês. Those kind of things are our giants. É costa nos gigante não. So it's not a literal giant. Dus é não gigante So you literal. don't go choke your boss tomorrow. Dus não vai gara bo jefe amanhã choque. Your boss is just being used to help you. Bo jefe na disguardo usar para ajudar o Marie Claire. Oh, sina público na maneira. Anybody here? Do you understand what I'm saying? Bota como de que me avisa. They're not there Não tem to nada. cause your death. Para causa nor do destruction. morto, ni destrucção. It is God. É da Deus. Remember what Joseph said. Corda lo que você avisa. It is not them. É não tá não. It is not you. É não tá abo. It is God. É da Deus. God, Deus, send me ahead mandame dilante to save lives, para salvar vida. to take possession of territory in 2026. Para tomar posição de 2026. So giants reveal parts in you that cannot enter 2026 with you. Dus lo que gigante tá hasita, lo que botin de bo, é gigante tá revele para bono 30 2026 kune. Tell those giants, Pise gigante na December 31st, Dezembro 31, 11:59 Jesus is your last minute with me. Tabo último minuto kumi. After 12,
Después de 2 horas, you stay in 2025, abo ta queda 2025. and I am crossing into 2026 Y a mí da cruza to 2026. take possession Para tomar posición. of that which God has Y prepared lo for que me. Dios ha preparado para mí. In Jesus' En name. el nombre de In Jesús. 2026, De 2026, your husband, your wives, vos esposo, vos esposa, your children, vos yunan, your finances, vos finanzas tan. everything will vos nieto nan. change Turcos lo cambia. as you understand who you are in Christ. Según que vos comprende quién You vos will estás en take Cristo. possession Ah, vos lo toma of posición. things you've been waiting for long. Riba costan como vinta espera de marcha In Jesus' mighty En name. el nombre poderoso But de Jesús. before taking that possession, Pero prometo que tome posición en an. you need to deal with the identity. Vos tengo que trata como identidad. Lord Jesus, Señor Jesús. together we renounce Junto nos está the grasshopper renunciar mentality. en mentalidad de We tiracoche. renounce fear and Nos está intimidation. renunciar tur miedo y We renounce intimidad. every lie Nos attacking está our renunciar identity. tur mentira que atacarnos identidad. We are who God says we No are. está quien Dios te avisa que no está. We are strong and we are courageous No like está Joseph. fuerte y nos Joshua. tiene coraje, manera Josué. Every giant will fall. Tur gigante lo cae. There is a song that talks about giants will fall. It's an Yeah. old song. Tem um cantica viejo You que need tá to pra search ver it because we're going gigante nan into tá 2026 cai. Nós temos que with buscar. that. Passou de 2026, nós vamos 30 que sei. Don't prepare for 2026. We need the giants to fall now. Não preparei de 2026, nós vamos ter para cair o. We will need a new song for Nós 2026. vamos ter outra cantica Sorry. novo. Victoria, But Victoria. every giant will fall. Pero tur gigante lo cai. So 2026 Dos is 2026 the restoration of my identity. de restauração de minha identidade. 2026, 2026 I will take possession. a mim lo I toma will cross posesión. over. A mim lo cruza. We will enter our promised Nos lo land. 30 nos terá prometido. And we say this in the name of E nós também Jesus. aqui em nome de And we Jesus. all say, E nós turta bisa. Amen Amém. and E amen. amém. Hallelujah, 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 Aleluia. hallelujah, Aleluia. hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. We receive your word this morning. Nós está recebendo palavra o emenda, We take Senhor. heed to your word. Nós está tomando palavra na We sério. take heed to your guidance. Nós está tomando guiança na sério. Lord, help us Ajuda-nos, Senhor. to deal with our giants Para tratar com os gigantes. in Jesus' mighty name, Em nome poderoso de Jesus. so that we can take possession para ensinar of nós tomar land posição already given to us. de terra cuya Deus aduna nos In cava. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome In de Jesus' Jesus. name. Em nome de Jesus. May God bless you. Que Deus bendicionavo. May God accompany Que you. Deus acompanhava. May God make His glory shine upon your Que Deus faces. hace su gloria brillar em vostro May this rostro. week be a week Que esse man aquilo tu of semana examination. de examinação. And may God reveal Himself E to que you Deus revelar su in mesma voz. Jesus' mighty Em name. nome de Jesus. If you are here Se você aqui não, and you don't know Jesus e as você your não Lord and conhece Savior, Jesus como o Senhor because e all of Salvador. this can only be possible in Pastor, Christ. tu está aqui, está solamente possível em If Cristo. you need Jesus this Se morning, você ter Jesus, sabe ainda. pray with us this simple prayer. Ora e oração simples aqui conosco, bisa. In here and online, Aqui denan, bisa na voz alto e na boca também na voz say alto. with us, Bisa conosco. Lord Jesus, Senhor Jesus, this morning ao emenda, I heard your word mas escucha a boa palavra and I surrender. e me te entregar. I surrender my Me life te entregar minha vida to you. na boa. The same way you surrendered your Mesma life for me. maneira que vai entregar a At vida the na cruz cross, para mim, This morning, ao emenda, I surrender my life me to te you. entregar minha vida na boa. Forgive me, Perdonar-me, for I'm a sinner eu sou um pecador and I've sinned against e you uma peca contra boa and against people. e contra a gente. Forgive me. Perdonar-me And today, e awe, I believe me te querer and I confess e me te confessar Jesus Jesus as my Lord and my como meu Savior. Senhor e Salvador. Wash me with your blood. Lavar-me com o Wash sangue, me of my sins lavar-me de minha and pecado make me a new creature. e assim uma criatura Write nova. my name Escreve meu nome in the book of life. em book de vida And I believe e me te querer that I'm a new creature. como uma criatura nova. I have a new life. Me tem vida nova. I have now a new Me beginning. tem começo novo. And I have eternal E me life. tem vida eterna. I also believe Me te querer também that you have given me com badunami. your peace Boa paz. that Que te surpasses surpassar all todo understanding. entendimento. Jesus, Jesus, from today, tchau.
I give you the permission Mita dunabo permiso. to teach me your ways, Pasiyam bo caminho. and I will walk in them Ilo mikana din forever and Pa ever. sempre e sempre. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen and Amém e amen. amém. Tonight we will continue. A noite nós está seguindo. You are invited. Bota invitar. My wife and I, we need to run out Ami kung may kasati ng korebay to a family reunion. na reunião de família. So I hope you have that understanding. Me te espera como santa compreender sei. And then we will see each other tonight, E nós estamos outra noite back. 6 p.m. 6 horas. God net. bless you. Deus bendicionabo. Me digo bye. Corda ko para trás está abrir. Hello, nós temos snacks. Nós temos coffee com temporada. Nós estamos by fellowship, ok? Deus bendicionabo.